ముందు మాటండి. ఈ వీడియో జనవరి 1వ తారీఖున రికార్డ్ చేశాను. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ థర్డ్ టేక్. ఇందులో చాలా కోపంగా ఉన్నట్టు అనిపించి, రాత్రి ఎడిటింగ్ పూర్తయిపోయినా గాని ఆలోచించి ఓకే. పొద్దున్నే ఇంకా పర్వాలేదు పెట్టొచ్చు అనుకున్నప్పుడే పెడదామని పొద్దున్నే లేచి చూశాను. ఐ యామ్ కంఫర్టబుల్ రిలీజింగ్ ఇట్. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్‌గా కోపంగా మాట్లాడాను. బూతులు తిట్టలేదు. కానీ స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ వాడాను. ఒక ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన సలహా మూలంగా ఇది చెప్తున్నాననమాట. ఒకవేళ పిల్లలు పక్కన ఉంటే, పిల్లల పక్కన వినకండి అది. అదొక్కటి చెప్దామని ఇది ముందుగా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. నమస్తే అండి. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇది న్యూ ఇయర్‌లో నేను చేస్తున్న ఫస్ట్ వీడియో. నిన్న ఒక వీడియో పెట్టాను. అది నిక్ షెర్లీ అనే ఒక యూట్యూబర్ పెట్టిన వీడియోకి ఇట్ బికేమ్ వైరల్. ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇట్ బికేమ్ వైరల్ ఏంటంటే, జేడీ వ్యాన్స్ దాన్ని రీట్వీట్ చేశాడు. అలాగే ఈలాన్ మస్క్ రీట్వీట్ చేశాడు. దాంతో వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు దాంతో గందరగోళం తయారైంది అమెరికాలో. దాని సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటంటే, అక్కడ సొమాలి అమెరికన్స్ నిర్వహిస్తున్న డే కేర్ సెంటర్స్ కంప్లీట్ ఫ్రాడ్ అని చెప్పి వీడు ఒక 42 మినిట్ వీడియో పెట్టాడు. యెస్, ఐ డిడ్ నాట్ సీ దట్ వీడియో. ఐ స్టిల్ కామెంటెడ్ ఆన్ ఇట్. ఒకటి 2 కామెంట్లు వచ్చాయి. వాటి గురించి పూర్తిగా సమాధానం చెప్దామని అనుకున్నాను. బట్ ఐ యామ్ స్టిల్ డిబేటింగ్ వెదర్ టు రెస్పాండ్ టు దోస్ కామెంట్స్ ఆర్ నాట్. బట్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ కామెంట్ ఐ యామ్ అడ్రెసింగ్ నౌ. Yes, I did not see that full 42-minute video by Nick Shirley. My central point of the video I put out is JD Vance embracing that video. That is the main point. Nick Shirley, okay, you may ask, ఆ వీడియో చూడకుండా దాని గురించి కామెంట్ చేయటం ఏంటనేది. ఇట్స్ అ లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్ యూ విల్ ఆస్క్. ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక్కొక్కసారి 70 నిమిషాలు, 100 నిమిషాలు కూడా స్పీచ్లు ఇచ్చినవి ఉన్నాయి. నేను అవన్నీ చూడను. కొన్ని భాగాలు మాత్రమే చూస్తాను. అయినా వాటి గురించి కామెంట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఐ నో ద డ్రివల్. whenever I make a comment about Donald Trump, అది అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుని కామెంట్లు చేయను. ఐ నో ఫుల్లీ అబౌట్ నిక్ షెర్లీ. ఈ నిక్ షెర్లీ అనేవాడు కంప్లీట్ ఫ్రాడ్. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్ ఇన్ 2024 వీడి గురించి ఒక పెద్ద న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. సో ఐ ఫాలోడ్ హిమ్. ఐ ఫాలోడ్ దిస్ స్టోరీ అబౌట్ నిక్ షెర్లీ. I absolutely have no interest or time to watch a 42-minute drivel nonsense by Nick Shirley, and I'm not obligated to do it. Here is what he has done sometime in 2024. This is a Reuters report, not another MAGA influencer or not another left-wing influencer. It is Reuters, a news organization. According to Reuters, Nick Shirley, the guy behind the Minnesota daycare fraud video, once paid Hispanic day laborers he recruited at Home Depot for $20 an hour to hold pro-Biden signs in front of the White House, and then he filmed them. While film chase, he created an illusion of invasion by Mexicans or somebody from South America or people from South Africa, brown-skinned people. And this was an outrage at that time. I mean, you can pause the screen and read the whole thing. I'm not making this whole shit up. This happened. This happened last year. I do know who he is. And he also did a story on Ukraine, and he was shattered to pieces by real journalists about it. వీడు యూట్యూబరు, వీడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోసం ఏంటేటో చేస్తాడు. హీఈస్ బేసికలీ ఏ యూట్యూబర్. ఇలాంటి వెధమని పట్టుకొని ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో 2 అఫీషియల్స్ వచ్చి, వీడు ఇంటర్ప్రిట్ జర్నలిస్ట్, వీడు చేసిన పీస్ వల్ల మేము మినసోటాకి నిధులు ఆపేస్తున్నాం అన్నారు. And before that happened, JD Vance retweeted this guy and gave credibility to his story. Knowing who the hell he is, I have absolutely no interest in checking him because I know. It's the same reason I don't check a 120-minute drivel by Donald Trump in every speech he makes. I look at small pieces of those speeches. The other reason I don't have to follow this drivel for 42 minutes is he's not a journalist. The fact that you are saying he's a journalist doesn't obligate me to check him out. The fact that he put a 42-minute video, that doesn't obligate me to check it out. Once a liar, always a liar. మీరు అడగచ్చు, ఎందుకు ఇంత ఎజిటేటెడ్గా ఉన్నాను ఈ విషయం గురించి అని అంటే, ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. First and the foremost, I am more worried about the algorithms, the social media algorithms, what they are feeding and what people are consuming.
Every Tom, Dick and Harry who has a smartphone thinks he is smart. ఈ సోషల్ మీడియా అల్గోరిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఫీడింగ్ దిస్ ఫ్రెండ్సీ. అదే నా కన్సర్న్. Yeah, what can I do? Whatever I am trying to do is to counter that. But other than that, what can I do? I don't know. నాకు ఎందుకు ఇంత కోపం వచ్చింది, ఎందుకు ఇంత రైల్డ్ అప్ అంటే, ఈ వెధవగాడి చేసిన వీడియో చూసుకొని ఇలాంటి వాళ్ళే యంగ్ పీపుల్ అండి. దీస్ ఆర్ పీపుల్, వీళ్ళు మన దేశానికి భవిష్యత్. ఇలాంటి వాళ్ళంతా క్లిక్ బైట్ జర్నలిస్ట్ అంటూ వీడియో కెమెరాలు పట్టుకొని డే కేర్ సెంటర్, దేశంలో ఉన్న డే కేర్ సెంటర్స్ కంతా వెళ్ళి దే వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ సంథింగ్ వాట్ దే థింక్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ విచ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. మీకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చూపిస్తాను. దిస్ గా ఇస్ ఎ కాపీ క్యాట్ టు నిక్ షర్లీ. వీడు పెన్సిల్వేనియాలో ఒక డే కేర్ సెంటర్కి వెళ్ళాడు, ఓన్డ్ బై కలర్డ్ పీపుల్, అండ్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఫ్రాడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్. వాచ్. The Maternity Care Coalition is a nonprofit that got $23 million from the government to run daycares like this. So it is 2 p.m. This place is supposed to be open. It closes at around 4:30. We're going to try and buzz one more time to see if anybody opens up. Looking for childcare. Okay, so yeah, nobody's going. 20-year-old is looking for childcare. Gonna knock again. Again, it's 2 p.m., so within operating hours, this place should be open. Little Frank needs childcare. Hello? Childcare. Okay, so they didn't answer, so we're going to call the number on their website, and let's see if they answer. Thank you for calling Maternity Care Coalition. We're closed for the Independence Day holiday. It's a little bit cold for Independence Day. Yeah, their recorded message says Independence Day. So, oh, you found out real fraud. So he posted, after seeing the fraud that was exposed in Minnesota, I decided to investigate a daycare in Philadelphia ran by Maternity Care Coalition. What I found was a website that provided very little information, a phone number that led to a voicemail which claimed they were closed for Independence Day, and a seemingly abandoned building, abandoned, but he's like being a weasel right there. Building, blocked out windows. What makes all this sickening is that the government has given this organization $23 million. This is a brand of harassment unleashed by Trump administration, Trump himself, with his vile comments against a community of color. Another MAGA troll, again, very young lady. Watch what she's trying to do. What? You gotta go. You gotta go. Okay, I'm just asking. You can't push. Oh. So this young woman who finds fraud in another daycare center, or at least trying to find fraud, because that is her job, right? Now, the President Trump has empowered all these white entitled pricks to go around and check fraud in every daycare center owned by a colored immigrant. Okay, that's what she's doing. What? You gotta go. You gotta go. Okay, I'm just asking. You can't push. Oh. Okay. They just literally pushed me out. Like, that's insane. Their hours are Monday through Friday. Say they should be open. And they literally asked if I'm recording and then pushed me. That's insane. There's clearly children in there. I just don't think you should put your hands on somebody and push them. What? No, the lady literally put her hands on me and pushed me. I just had a couple questions. Can you hear her? That lady pushed her, but she barged I'm not inside. going to call the police. I'm just trying to. This is what Trump is doing to this country. Young people, impressionable people, clickbaits kosam, video views kosam, probably a thrill, number of likes. Hey, interpret journalist. Maybe one of the senior administration officials will call yourself an interpret journalist. Or other people with smartphones applaud you for your courage.
బ్రేవరీ. ఇది ట్విట్టర్లో నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే ఒక అకౌంట్ అండి, ఎడ్ క్రాసెన్స్టైన్. మోర్ దెన్ 1 million followers ఉన్నారు అతనికి. హీస్ సెయింగ్, I just want to say the same thing as he's saying. These MAGA trolls, Mehek Cook, her name is Mehek Cook, she barged herself into the daycare center, and when they pushed her out and she's complaining, somehow they offended her. If my child is in a daycare center, I hope that daycare center, as Ed was saying, I hope that daycare center never opens the door for these creeps. Why do they want to spy on our children so badly? They want to show some colored skin people are doing fraud to please their orange god king. ఇది మూడో ఉదాహరణ అండి. Another entitled young white lady going into another Minnesota daycare center doing intrepid journalism. Guys, the owner's son just said that his lawyer said that they're not allowed to talk to us. I'm sorry? This is the property of the restaurant, right? Is this property of the daycare or the restaurant? Yeah, but yesterday I got some takeout from Albee Kitchen, and so I'm allowed to be here because this is the kitchen's parking lot. But I ordered some food from Albee Kitchen, and this is the kitchen's parking lot. Oh, you're the owner? Please go over there. Are you the owner? Go over there, please. Are you the owner of the property? Go over there. Oh, okay. Are you also the owner of Quality Learning? I know when you talk. Go. It seems like you want to talk. Seems like he wants to talk. It must be lonely just standing there yelling at people all day. I think he does want to talk. I wonder what's the border? Can I stand here? Or is this okay? She's another MAGA influencer. Unleashed by Trump. Led the path by Nick Shirley. Opened the doors by J.D. Vance. ఆవిడ గారు ఎక్కడో maybe she has her own YouTube channel. Maybe she put out a 50-minute video about this encounter with the fraudsters. I'm under no obligation to watch that entire story. This much is enough for me. This is completely batshit crazy. What they call journalism, or what the Trump administration calls intrepid journalism. Here is the real damage. Nick Shirley గారు పెట్టిన వీడియో వల్ల, జేడీ వ్యాన్స్ గారు రీట్వీట్ చేయడం వల్ల, అది వైరల్ అవడం వల్ల, here is the real damage that happened to one of the daycare centers. Yesterday morning, I was called by the owner because unfortunately someone came in to our daycare. We looked and saw what happened, and we saw that the suspect came in from the back, broke in from the back kitchen, and he also destroyed the wall to come in. As we walked around the daycare, we saw that our office doors was broken into as well. We saw that, unfortunately, there was important documentation, enrollment of the children, and also employee documentation that was gone. There were also checkbooks that were ripped from our check papers that were ripped from our book. This is devastating news, and we don't know why this is targeting our Somali community as one video made by a specific individual. Yeah, that is happening, Andy. They are attacking the Somali community. I don't have any friends in Somali community. But I am asking myself this question. If the same thing happens to Indian community, how will I react? I will be leading a fight against this administration and this kind of thing. As a matter of fact, I like to believe that's what I'm doing right now. Because it's moral conscience. It's moral conscience. Antaratma cheptundi, this is not right. Of course, we all know there was some fraud in Minnesota related to daycare centers, child care, etc. Somali community is implicated. The investigations, most of them were completed during Biden administration. Some of them may be still going on. Now, this has become a diversion for Epstein files.
for Trump, and he riled up his MAGA base against Somali community. అది few weeks back తను కామెంట్ చేశాడు, దాని గురించి నేను వీడియోలు కూడా పెట్టాను. Now you are seeing the effect of it. The MAGA influencers, the intrepid journalists, now they took it upon themselves. There are a lot of violent people in MAGA, and that's some of them took it upon themselves to do justice, anti-fraud. Now the fraud, నేను నిన్న పెట్టిన వీడియోలోనే నేను చెప్పాను అసలు ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రాడ్ ఎక్కడ ఉందన్నది. ఈ మాగా మూర్ఖపు ముండా కొడుకులకి వేల కొద్దీ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ని ట్రంప్ గాడు పాఠం చేస్తే వీళ్ళకి అనవసరం. ఎవరో చెత్తనా కొడుకు చెత్త వీడియో పెడితే ఆ చెత్త వీడియోని చెత్త వైస్ ప్రెసిడెంట్ రీట్వీట్ చేస్తే అందరూ మూకం ముడిగా పోయి ఒక కమ్యూనిటీని మొత్తాన్ని ఇలా బాధిస్తే వేధిస్తే రేపు ఇదే ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి రాదని మీరు చెప్పగలరా? సో Nick Shirley puts out a video, Elon Musk retweets it, JD Vance retweets it, 132 million people see it, and now there are copycat YouTubers or influencers. They took orders from the White House. Now they are investigating fraud in daycare centers owned by colored people like you and me. The consequence of that is other MAGA people who are not influencers, but they are violent gang. They break into daycare centers, they steal stuff. The real crime to this point is the last part. నా న్యూస్ ఫీడ్ లో వచ్చింది ఇది ఒక్కటే డే కేర్ సెంటర్, దీని మీద అటాక్ చేశారు వాళ్ళు, ఇంకెన్నున్నాయో నాకు తెలియదు. I honestly hope this is not going to be the future Indian community will be facing, but I'm asking you to put yourself in those shoes. ఇప్పుడు టిపికల్ గా ఏ ఇమిగ్రెంట్ కమ్యూనిటీ తీసుకున్నా కానీ క్రైమ్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ఐ బిలీవ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ విత్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ టు. ఇప్పుడు స్టాటిస్టికలీ స్పీకింగ్, ద మోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎ పాపులస్ యు ఆర్, the more crime that belongs to that populace. In that respect, white people commit more crime. Absolutely. Immigrants commit the least amount of crime because of the insecurity that comes with immigration, not because they're less inclined to do crime. కానీ ఒకటి చెప్తా, H1B వీసాలు ఇండియన్స్కి 70% or more H1B Indians. And మనకందరికీ తెలుసు there is a lot of fraud that goes on in the name of H1B. What if the next one that these influencers are interested in is exposing H1B visa fraud, and they may even come after some of you. H1B లో ఉన్న వాళ్ళ మీదకి ఎలా వస్తారు? మీరు H1B లో ఉంటే మీరు ఫ్రాడ్ చేశారో లేదో వాళ్ళకి అనవసరం, వాళ్ళకి క్లిక్ బైట్సే కావాలి, మిమ్మల్ని హరాస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో చిన్న కంపెనీ పెట్టుకుని 4-5 H1Bలు స్పాన్సర్ చేశారు అనుకోండి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నో దే డూ దట్, రైట్? వాళ్ళు మీ ఆఫీస్ ముందుకో లేకపోతే మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఈ క్లిక్ బైట్ జర్నలిజం చేస్తారు. ఇట్ కుడ్ హ్యాపెన్. డోంట్ డిస్మిస్, ఇట్ కుడ్ హ్యాపెన్. అంతేకాదు, మీరు ఇండివిజువల్ గా H1Bలో ఉన్నా కానీ మీరు ఫ్రెండ్స్ ద్వారానో అక్కడెక్కడ చేసుకున్నా, లేకపోతే మీరు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడో పోస్ట్ చేసిన దాన్ని మీరు H1Bలో ఉన్నారని తెలుసుకొని వచ్చి మిమ్మల్ని ఇలా హరాస్ చేసినా చేస్తారు. And only thing they are waiting for is orders from the White House or JD Vance or Elon Musk. Elon Musk చేయకపోవచ్చు ఇది, కానీ తనకి రాజకీయ లబ్ధి ఉంటుంది అనుకుంటే JD Vance ఒక్క క్షణంలో చేస్తాడు ఇది. ట్రంప్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లో చేస్తాడు ఇది. డోంట్ ఫూల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ థింకింగ్ దట్ వోంట్ హ్యాపెన్. I'll close out this with a touche moment from Somali Americans. And here it is. The Orange Guard King, his White House, tweeted this on December 31st. Much of the Minnesota fraud, up to 90%, is caused by people that came into our country illegally from Somalia. President Donald J. Trump. That's what he bleated on his Truth Social. And the Somali American Public Affairs Committee responded. Up to 90% of the redacted Epstein files have been edited, changed, or delayed to remove Trump's name or hide his association with pedophilia. We, the people, demand justice to those who harm children. And now MAGA are rushing daycare centers and child centers in Minnesota. Save the kids. Not a single Somali appears in the Epstein files. Touche, sir. Touche. Very well done. Very well done. Thank you.